Hello everybody, my name is RagingRaptor and I welcome you to a new World of Tanks preview. Today with a more or less comprehensive list to the tier 10 scouts or tier 10 light tanks which are coming to the game. And first of all I want to speak about what happens to the tier 8 tanks, what will be tier 9 tanks. Then what are the tier 10 tanks, and last but not least I want to talk about what could happen to those tier 10 tanks, like do they get new mechanics like the Swedish tanks does or something like that. So first of all we talk about the tier 8 respectively the new tier 9 tanks, because almost all tier 8 scouts will be up tiered to tier 9, which obviously can have significant improvements for each of them. But sometimes not that really. I also don't want to go too deep into those stats because most of those tanks stay the same. First of all we have the youuuu. As you can see, HP gets pushed up, that's about it. And probably reload time of the gun gets a little bit buffed, but that's about it. And the fuel range. Fuel range 420 meters, 420, obviously we can make jokes about it, is already a really strong value. Which can mean that actually people won't play this tank as scouts anymore, just because of Brothers in Arms and fuel range skills and vents. You will already have 445 meters of fuel range, but you will probably play them as aggressive combat tanks, which may be a bit against the current mechanic. Nevertheless, I say, well, it's the youuuu. I don't think it's bad. Then here we already have the first tank which have some major changes on tier 9, the AMX 3090. It will have, instead of a 6-shot autoloader, it will have a 4-shot autoloader. And obviously it gets improved reload time. Still 4 shots only for this 170 millimeters of penetration gun on tier 9. Sure, now it was already tier 9, but still 170 millimeters of penetration are just underwhelming. I'm not really looking forward to this. Overall, those are still super test changes, but this is the major change for the 3090. Then we have the T54 lightweight, which gets just better fuel range. That's more or less about it. As you can see, not much changed about this tank. It still has this ridiculous turret armor for light. This will even stay the same for the tier 10 light tank. And not last, we have the tier 9 T49, which will lose its howitzer gun and gain the 90mm gun with improved gun characteristics. As you can see, it will stay. It will get a 420 meters of fuel range, which is definitely a good value, and it will lose its 90mm, his 152mm Sheridan howitzer test bed gun. It will receive the 90mm with 185mm of penetration and 250 with heat. Definitely something more or less not bad. As you can see, it has the second best penetration so far. But then comes the WZ132A. And yes, this is a new tank which we will have a deeper look in it. It is, as already said, a new tier 9 light tank of the Chinese tree, because the WZ132 or 1, how they call it, will stay at tier 8. The only tank which will not get tiered up. And to that we will go to the we talk about this in the last section of the video, where we just talk about what can happen to those tanks. But yeah, it has 1250 HP, 580 horsepower and a weight of 19 tons. Means it has one of the best power to weight ratio of 30. This is really strong. The max speed is of 64 kilometers forward and 23 kilometers backwards. Full traverse speed 46 degrees per second and third traverse speed 41 degrees per second. Definitely nothing bad at all. As you also can see, the rain resistance is really good with 0.7, 0.8 and 1.7. Normally it is about around 1 and 1 for medium and hard terrain, and 2 for soft terrain. As you can see, also fuel range 420 meters,
keeps the same with being really strong about it. And radio range, well, no one cares about that anymore. It stays though the same when it comes to armor. 35mm on the front, 20 on the side on the hull, and 45mm on the front of the turret, 30mm on the side of the turret, and 20mm on the back. As you can see, armor will definitely not be the strongest suit of the WZ-132A. Well, which the Tier 10 have though? The Tier 10 has armor, we come to that later. But it will have 2 different guns. And I think the first of one already shows what those tanks should be capable tanks to fight. It has 200. It has basically the WZ-120's stock, or the 110's gun, top gun, the 320 damage gun with 250mm of penetration on a scout tank. Like, it deals the most amount of damage on all Tier 9 tanks, Tier 9 light tanks. It's kind of strong, but just think about it. 250mm of armor penetration is also really good. As you can see, a DPM of 2560 also is nothing to laugh about. 7.4 seconds real-time accuracy of 0.4 and an aim time of 2.2 seconds. This is definitely, well, not that bad. What could be bad is the -5 and +20 gun depression and gun elevation angles. -5 gun depression is something we really need to get used to. That's the biggest problem with the T62A and the Object 430 or the Object 260. And you really need to get used to those -5. Nevertheless, it's not as bad as it should be on the top tier Chinese heavies and light, medium tanks. Other we have the 100mm gun, which we already know, with 250 damage and 189mm of penetration and 244 with APCR. Nevertheless, I think this will be the one of the strongest Tier 9 light tanks in the game, just because of the gun with its really strong penetration and damage output, and definitely not laughable. Yeah, DPM. The DPM is really strong in my opinion, and power to weight ratio means this tank will be awesome at climbing. But yeah, those were the new and old Tier 9 light tanks. And well, we only have one new tank here, so I guess it is time to move to the apex tier, the Tier 10 light tanks. Here we start with the WZ-132-1, the Tier 10 Chinese light tank, which has 1500 hit points, an engine of 580 horsepower, a weight of 25 tons, and a power to weight ratio of 23.20. This is obviously already a little bit worse compared to the Tier 9 tank. Its maximum speed is 64 km per hour and 23 km per hour backwards. The hull traverse 50 degrees per second is an improvement, and 41 degrees per second turret traverse is staying the same. Well, terrain resistance gets better with 0.6, 0.7 and 1.5, and the fuel range actually drops a little bit from 420 to 410 meters. But you should know the Tier 9 tank stats are newer than the Tier 10 tank stats. So I guess Tier 10 will change again. Obviously those are quite old news already. I'm sorry for bringing them so late, but just for you to get something, a little bit of information on what is going to happen to those tanks. But yeah, radio range no one cares about. But as you already can see, this tank has heat skirts on the side and all around the turret except for the front. And this will be something of this tank's strongest suits. The frontal hull armor is quite garbage, as you can see, with 50mm on the front and 25 on the side. Sure, you have the heat skirts, which maybe magically will hold off something, but I wouldn't really hope for that. What will hold off things though is the turret, which is, in my opinion, for a Tier 10 light tank really strong, makes this tank a capable fighter. 200mm of frontal armor and 160mm of side armor. And don't forget, on the side you also have the heat skirts, which are 5mm thick. Meaning that, oh boy, the old T54 and object variants will should heat on your side of a turret will most likely bounce because of those heat skirts.
And yeah, I think definitely this will be strong, and it is at the moment. I think, yeah, the tier 10 light tank with the strongest turret armor. Next up will be the one with the second strongest. So, it has as a gun the 105mm L7A3C, which is an L7 clone, which we can find on the Centurion Action X, for example, or the 121B. 390 damage, 246mm of penetration, 280 with gold ammunition, and that's about it. I'm really not sure if the DPM counts for the 105mm L7 gun or the 105mm gun, which we already know. Nevertheless, the DPM was 2700, 7 seconds, 6.9 shots per minute, 8.6 seconds real time. I think this is the 105mm gun with 390 damage. 0.4 accuracy and 1.9 seconds aim time. Yeah, this should be the L7 gun. But yeah, this is the WZ 132-1. Next up is the T100 light tank, and I have to say, this tank looks not only gorgeous, just flat out ridiculous. When just look at it. This tank should really have amazing camouflage. Just how flat this tank looks. 1,500 hit points, an engine with only 300 horsepower and a weight of 15 tons. The power to weight ratio lays at 20 HP to ton. It has a maximum speed of 72 km per hour forward and 25 km per hour backwards. 56 degrees per second hull traverse speed is really fast with the 55 degrees per second turret traverse. Overall, the terrain resistance is a little bit less good. It is 0.9, 1.2 and 1.8. Compared to the WZ, definitely worse. Fuel range 420 meters, definitely not bad. But now to the armor. The armor is really strong for a tier A F or tier 10 light tank, in my opinion. 120 millimeters of armor on the frontal hull. Obviously not all round, but still on the front this is really strong in my opinion. Also, it has 180 millimeters of armor on the front of the turret, and I really think this can be quite strong and will lead to troll bounces because it is at a round shape. And you can also see this more or less round shape in the armor model of the tank, meaning that most of the time when you don't hit completely directly the turret, you will bounce. Sure, it has quite big cupola, but yeah, I'm not really thinking that this will be the problem with this tank. It has though a 100mm gun, which obviously is standard for tier 10 Russian medium tanks, and also the light tank will have one. It deals 320 damage, it has 230mm of penetration and 248 with gold ammunition right now. The DPM is at 2500, the rate of fire is 8 shots per minute, 7.49 seconds reload time, 0.42 accuracy and 1.92 seconds aim time. I think this tank will be really strong when it comes to fighting because it just has really strong armor for a light tank, and I think it can be really good on the front line if you know how you play it. But next up will be the Rheinmetall light tank concept, and it has 1600 hit points, 700 horsepower, a weight of 25.2 tons, a power to weight ratio of 27.7 HP to ton, a maximum speed of 75 km per hour forward and 25 km per hour backwards. Hull traverse 54 degrees per second, turret 45.9 degrees per second. The terrain resistance lays at 0.7, 0.8 and 1.7. And the fuel range is ridiculous 440 meters. Which means if you get optics on this tank and some fuel range skills, you will burst through the roof when it comes to camo braking. And radio range no one cares about. And as you might thought of, it is the German tank. It won't have any armor because the Germans thought, hey, in the end, this we can see at the Leopard 1 prototype or Leopard 1 concept. They just thought there are so many heat shells around that armor is nothing to brag about. It just should keep off machine guns to keep the crew safe.
And this is perfectly reflected in the Rheinmetall light tank concept, Rheinmetall Panzerwagen, how they call it. But the gun is something we definitely should not laugh about. 390 damage, 242 mm of penetration. This is the 105 mm Kanone, and the 90 mm Rheinmetall gun also stays. It has the same stats as the penetration wise as the Rheinmetall, the Kanonenjagdpanzer with 240 damage and 238 mm of penetration. Again, I'm not sure where this DPM is lying, if it is for the 105 mm gun or the 90 mm gun. I guess it is the 105 mm gun because the 90 mm gun should have a better rate of fire or reloads time. 2600 DPM is really, in my opinion, quite strong. 8.8 seconds reload time, not bad at all. 0.34 accuracy is again something really good, as we could already see from the scouts, and 1.8 seconds aim time. Next up is the XM551 Sheridan, and I call that Kappa. It is normally, this tank already exists in Armored Warfare as far as I can remember, and even in War Thunder. And it is a tank which normally has a shotgun missile which penetrates roughly about 400 mm of armor. I personally think this tank won't have the shotgun missile, obviously, because Wargaming doesn't want to introduce into their game shotgun missiles or missiles at all. Kind of sad in my opinion, because we could balance these things. There are even speculations that in World of Warships people will start to use missiles as anti-ship armament on destroyers. The Russians will be the one which gives it first. These are things which people are talking about on Reddit, etc. But yeah, the Sheridan has 1400 hit points, an engine with 285 horsepower, a weight of 16.5 tons, and a power-to-weight ratio of 18.3 HP to ton. The maximum speed is 65 km per hour forward and 22 km backwards. The hull traverse 50 degrees per second and the turret traverse 31.7 degrees per second. Once again, it has quite good terrain resistance with 0.7, 0.8 and 1.7. Fuel range 410 meters, more or less below average. Radio range no one cares about. As you can see, this tank doesn't really has good armor. What it has though is all around spaced armor. Is it really useful? You might say yourself, no, obviously not, because behind it it's also garbage armor. We can see it with the new tier 10 Stritzwagen. Garbage armor, and heat will penetrate your lower plate nevertheless, because the heat screen doesn't really matter. But now comes the big but. And this thing will be strong against other tier 10 lights, especially itself. Just think about it. Our Lord and Savior Rheinmetall Panzerwagen has no heat screens, no spaced armor, meaning that this tank with the 152mm gun launcher conventional will penetrate it. And Sheridan versus Sheridan won't penetrate it. Why? Because of the spaced armor. Probably with heat though. I think the spaced armor is really small. But yeah, as I said, hull armor 25mm in the front, 25mm on the side, turret 38mm in the front and 15mm in the side. All around on the hull we have something around 3mm of spaced armor. Well, not that much to brag about. The tank though has two gun options, a 105mm lightweight gun with 390 damage and 236 penetration, or the obviously conventional 152mm gun launcher, which will, won't be on the T49 anymore, but will be on the tier 10 tank, the Sheridan. 910 damage, 700 heat damage, 910 with premium HE. 76 with normal HE, 152 standard heat pen and 885mm of premium HE pen. Again, I think the DPM is counted towards the 105mm gun. It has 2600 DPM, 6.8 shots per minute, 8.8 seconds reload time and 0.38 accuracy with an aim time of 2 seconds. Nevertheless, I think
in some screenshots you will see the 105mm gun, and in the render the 152mm gun. But the last tank we will talk about is the French tier 10 tank, which is the MX-30 105mm. Well, MX-13 105, so let's have it right. First of all, I have to say I'm a little bit surprised that it's not the Cuirassier, because the Cuirassier would be the MX-30 105mm gun prototype, etc. But it doesn't look like it's the Cuirassier. Nevertheless, 1400 hit points, 250 horsepower, weight of 16 tons, and a really bad power to weight ratio of 15.6. Top speed is 68 km per hour, 25 backwards. The hull traverse is 40 degrees per second, and the turret traverse is 39 degrees per second. The terrain resistance is at 0.86, 0.95 and 1.5. More or less good values for soft stats, mediocre values for hard and medium stats. Yes, ground. 420 meters of fuel. 420 meters of fuel range, not bad at all again. 750 radio range, no one cares about. This tank will also have, as it looks like from one side, it has some heat screens, but they are not modeled into the tank, which is kind of unfortunate in my opinion. It looks like they started in the back of the armor model, but then they're just like, nah, fuck it. Well, yeah, it's kind of sad. They could have just made it through. It's not that much, even though it's just 50mm would be just where the tracks is. But whatever, 50mm in the front of the hull, 20mm in the side, 40mm in the front of the turret, and 20mm on the side of the turret. It uses a 3-shot autoloader with a 105mm gun, 390 damage, 234mm of penetration, 208 with gold, and a DPM of 1589. As you can see, this tank really has nothing to go for it. It has a burst which is really crappy of just 1170 damage. It is not even enough to clip an enemy tier 10 light tank. It has around rate of fire of 4 shots per minute. It has a drum reload time of 3.9 seconds, and it needs 2.5 seconds to load each shot. Accuracy 0.38 and aim time 2.21. In my opinion, this is the tank which I'm not really looking forward to. Like, it doesn't really feel strong like the others. I know these are super test stats, but this is somewhat the idea Wargaming wants to give us. I'm not going to say that a 3-shot autoloader is something cool. I think this is something cool, and I think this is something unique, and I hope they keep it that way. But how it is right now made, it doesn't really feel strong. Yeah, I think this is the best word for that. But yeah, those were all tier 10 light tanks. My voice starts to get a little bit croaky, or not that good anymore. But we have one more topic to talk about, and these are, in my opinion, what can happen, or what can Wargaming introduce into the game. From some things said from the Wargaming Fest, they said that they want to bring something unique to the tier 10 light tanks. And we know that they will introduce the tier 10 light tanks into the sandbox server, which I hope I have again access to, which should start in the end of January, mid-February. We're looking forward to that. And obviously they're going to rebalance other things like tier 10 heavy tanks. We get a new tier 10 German heavy tank, etc, etc. But they also said a new mechanics should come to the tier 10 light tanks. And my biggest bet is that they're going to introduce smoke screens for tier 10 lights. I know many people already said that this should come into the game, and I think this could actually be something, because we already see it in World of Warships, and I think it works out pretty decently, in my opinion. And I could really think that those tier 10 light tanks could also get smoke screens, even though most of them don't really have, as they call it, the smoke screens launcher. Just some of them. Obviously it's not a big deal to model them towards that, but I think smoke screens could be a new mechanics for them. But yeah,
What could also come? I still hope that the Sheridan gets a Chiligan missile just balancing correctly, like slow shuttle speed and more, but good penetration, and for example like 500 damage or 600 damage, and long reload time and more or less accuracy. I think you could balance it. I think that wargaming should not creep back from this idea of using guns or like rockets in the game, like a Shilligan missile. I think it could be balanced pretty darn well in the game. But yeah, those are my two assumptions. Probably Shilligan missile and smoke screens. Oh well, this was a long video. I hope you enjoyed it. It's 25 minutes long. It will be a lot of editing for me. I hope you enjoyed it, so let me know in the comment sections below. And as always, thanks for watching and have a good one. Hallo zusammen, mein Name ist RagingRaptor und ich begrüße euch zu einem neuen World of Tanks Preview. Heute mit den Tier 10 leichten Panzer und den darum geschehenen Änderungen bis jetzt. Das heißt also, das Video wird ein bisschen länger gehen, also die englische Variante ging auf die 25 Minuten hin. Darum holt euch einen Tee, holt euch einen Kaffee, was auch immer, wenn ihr mir zuhören wollt, und dann gehen wir gleich mal rein ins Video. Und zwar, das Video wird aus ungefähr 3 Teilen bestehen. Der erste, was passiert mit den Tier 8 Lights. Der zweite, was sind die Tier 10 Lights. Und der dritte Teil wird dann ein bisschen so meine Spekulation sein. Aber nun, das erste, die Tier 8 Lights. Fast alle Tier 8 Lights außer der WZ 132 werden auf Tier 9 hochgestuft. Wieso der WZ 132 nicht? Das kommt dann in meinen Spekulationen. Aber höchstwahrscheinlich, kann ich jetzt schon vorab nehmen, weil sie nicht genügend Light Tanks für dazwischen haben. Ansonsten gehen wir kurz durch die Stats durch. Als erstes haben wir den 1390. Wie gesagt, mehr oder weniger bleiben die meisten Lights gleich. Vielleicht kriegen sie eine bessere View Range, vielleicht ein bisschen Topspeed Buffs, Nerfs. Ich möchte nicht zu tief reingehen, einfach die wichtigsten Sachen raussuchen. Zum Beispiel der 1390 kriegt einen 4-Schuss Autoloader, anstatt den 6-Schuss, wie er bis jetzt hatte. Der Damage bleibt gleich, die Durchschlagskraft bleibt gleich, obwohl die ziemlich scheiße ist mit 170 auf Tier 9. Und ja, 30 Sekunden Nachladezeit und 2,5 Sekunden im Magazin nachladen. Ja, wenn ich ehrlich bin, wie soll ich sagen, 30 Sekunden, ja, für 4 Schuss, ja, ist eigentlich nicht so gut. Vor allem, ihr habt nicht ein Clip-Potenzial. Ihr habt 960 Clip-Damage. Beim Tier 10 wird es nicht besser. Ihr könnt keinen generischen Tier 10, Tier 9 leichten Panzer klippen. Was eigentlich so mehr oder weniger das Gute am 1390 war. Ansonsten, das sind so die gröbsten Veränderungen am 1390. Als nächstes haben wir den RagingRaptor 251. Ja, wie ihr sehen könnt, wurde das Wichtigste am RagingRaptor, was genervt wurde, ist die Topspeed von 80 auf 70, was ich persönlich schade finde, weil ich dachte immer so, ja, Kanonenjagdpanzer fährt nur 70, wieso nicht 80 wie der RagingRaptor? Tja, so wie es aussieht, wird der RagingRaptor einfach runtergenervt ein bisschen dadurch. Sonst immer noch gleich keine Panzerung, immer noch eine ordentlich genaue Kanone und immer noch ordentliche Nachladezeit. Nächster Panzer ist der T54 Lightweight. Da mehr oder weniger bleiben auch alle Stats gleich. Wie ihr sehen könnt, ihr kriegt eine viel bessere View Range. Das ist definitiv was anderes. Und ja, Panzerung bleibt gleich, was immer noch ziemlich übertrieben ist. Durchschlagskraft, Genauigkeit immer noch rustisch halt. Ansonsten, ja, gibt es auch nicht viel dazu zu sagen. Und jetzt kommen wir zum neuen leichten Panzer, dem WZ 132. Ne, warte mal, Moment, da fehlt ja noch einer. T49, Entschuldigung. 1400 HP, also der wurde definitiv am meisten gebracht von HPs her, hat auch eine ordentliche View Range mit 420 Meter, 420, hehe. Aber was eben wichtig ist beim T49 ist, dass dieser Panzer genervt wurde, in dem Sinne, ihr habt nicht mehr die Haubitze. Diese kriegt nur noch den XM551 Sheridan. Hier kriegt ihr eine mehr oder weniger High Power, in Anführungs- und Schlusszeichen, 90 mm Kanone. Sowas eigentlich wie beim
Crew. Nur habt ihr einen besseren DPM, eine schlechtere HE, eine schlechtere Genauigkeit. Ja, also eigentlich besseren DPM, dafür aber alles ein bisschen schlechter. Aber ihr habt die gleiche Heat-Durchschlagskraft, was ich eigentlich auch ziemlich interessant finde. Ja, aber jetzt, der neueste Panzer, der WZ 132A. 1250 Hitpoints, ihr habt einen Motor mit 580 Pferdestärken und ein Gewicht von 19,3 Tonnen. Und hier kommt es schon mal ziemlich cool ran. Der Panzer hat ein Power-to-Weight-Ratio, also Pferdestärken pro Tonne, von 30. Das ist enorm. Das ist eigentlich wie früher beim T50-2 für die Leute, die sich daran erinnern können. Leider ist die maximale Geschwindigkeit von 64 km pro Stunde nicht gerade so gut, aber dennoch 30 macht diesen Panzer extrem gut, wenn ihr einen Hügel hochfahren müsst. Das sieht man sogar auch beim Striezwagen 103B. Wanddrehgeschwindigkeit mit 46 Grad und Turmdrehgeschwindigkeit mit 41 Grad pro Sekunde sind alles sehr gute Werte. Und die Terrain Resistance ist auch sehr gut mit 0,7, 0,8 und 1,7. Sichtweite 420 Meter, auch wieder super. Nun, die Panzerung, die wird sich nicht so stark verändern. 35 auf der Wanne, 20 auf der Seite der Wanne und 45 an der Front des Turms und 30 am Seite des Turms und 20 hinten. Wie gesagt, dieser Panzer bleibt noch im gleichen Schema. Nicht aber der Tier 10, zu dem wir dann nachher gleich kommen. Dieser Panzer hat auch zwei Kanonenvarianten. Er hat die normale 250 Damage Kanone, die 100 mm 60-100T, die wir schon kennen. Daher will ich jetzt nicht zu tief reingehen, aber es gibt auch die 100 mm 62-100T Kanone. Die Top-Kanone des 110 mit 320 Alpha, 215 mm Durchschlagskraft und 265 mm APCR Durchschlagskraft. Diese Kanone wird aus meiner Sicht extrem stark sein, weil sie hebt sich ab von allen anderen Lights im Alpha Damage und in Durchschlagskraft. DPM ist 2567, also eigentlich durchschnittlich, 7,4 Sekunden Nachladezeit, 0,4 Genauigkeit, also ja, nicht so gut, und 2,2 Sekunden Einzelzeit. Eigentlich ein T54 Lightweight ohne Panzerung, dafür einer stärkeren Kanone. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie sich dieser Panzer fahren wird. Und ich muss sagen, es sieht schon ziemlich schön aus, wenn man so sagen darf, ne? Finde ich jetzt persönlich. Aber nun ist es an der Zeit, dass wir zu den Tier 10 leichten Panzer gehen. Ich muss euch aber warnen, es könnte sein, dass diese Werte noch ein bisschen abstrus sind oder nicht mehr gerade so dolle sind, weil sie halt auch schon älter sind. Also die Tier 9 Leitwerte sind neuer als die Tier 10 Leitwerte. Ansonsten fangen wir an mit dem AMX 1305. Eigentlich ein Kürassier, der nicht ein Kürassier ist. Ihr habt 1400 Hitpoints, ein Motor mit 250 Pferdestärken, ein Gewicht von nur 16 Tonnen und ein Pferdestärken pro Tonne Ratio von 50,6, was wirklich nicht gut ist. Die maximale Geschwindigkeit ist 68 km pro Stunde vorwärts und 25 km pro Stunde rückwärts. Ihr habt eine Wanddrehgeschwindigkeit von 40 Grad und eine Turmdrehgeschwindigkeit von 39,6 Grad pro Sekunde. Dafür ist die Terrain Resistance ziemlich gut mit 0,8, 0,9 und 1,5. Also beziehungsweise auf mittleren und festen Boden ist es eigentlich mehr oder weniger schlecht, aber auf weichem Boden extrem gut. Und wir haben wieder die 420, 420 Meter Sichtweite. Die Panzerung, ja, die bleibt ziemlich abstrus, gleich mit 50 mm auf der Wanne frontal und 20 mm auf der Seite mit ein bisschen Schottpanzerung und 40 mm am Turm und 20 mm am Seite des Turms. Aber nun kommt die Kanone. Die Kanone ist die 105 mm D 1504 mit 3 Schuss im Magazin. 390 Alpha Damage, 234 mm Durchschlagskraft, 280 mit Gold, das ist wahrscheinlich APCR und ja, 1500 DPM. Und hier fängt es an, diese Kanone oder dieser Light Tank, habe ich das Gefühl, wird einfach am schlechtesten sein von allen mit diesen jetzigen Werten. Weil ihr habt ein 3-Schuss-Magazin. Denkt ihr euch so, ja, Budget hat ein 5-Schuss-Magazin. Was macht eine Budget? Ja, ungefähr 1800. Ne, könnt ihr jetzt ausrechnen, wenn ich nicht mich vertippen würde. 1950 Clip-Potenzial hat eine Budget mit 5 Schuss. Dieser Panzer hat 1170.
Das heißt, ihr könnt keinen Tier 10 Light Tank klippen. Was einfach nicht gut ist. Ja. Ihr habt dazu noch fast 40 Sekunden Nachladezeit ohne Waffenbrüder etc. und 2,5 Sekunden Nachladezeit im Schuss drinne. 0,38 Genauigkeit und 2,21 Einzielzeit. Wie gesagt, aus meiner Sicht wird dieser Panzer der schlechteste sein. Wie gesagt, meine persönliche Meinung, aber die Stats können sich definitiv noch ändern. Der nächste Panzer wird sein der Rheinmetall Light Tank oder Rheinmetall Panzerwagen. Und ja, 1600 Hitpoints und 700 Pferdestärken. 25 Tonnen Gewicht und ein Power-to-Weight-Ratio von 27,7 Pferdestärken pro Tonne, was aus meiner Sicht wieder extrem stark ist. Maximalgeschwindigkeit 75 km pro Stunde vorwärts und 25 km pro Stunde rückwärts. Dazu kommt eine Wanddrehgeschwindigkeit von 54 Grad pro Sekunde und eine Turmdrehgeschwindigkeit von 45 Grad pro Sekunde. Ja, die Terrain Resistance mit 0,7, 0,8 und 1,7 ist so leicht Standard und die Sichtweite ist bei 440 Meter. Das heißt, wenn ihr dem Panzer noch Binus, Bia und noch ein paar Sichtweite-Skills gibt, dann habt ihr ohne Probleme 500 Meter Sichtweite, das heißt über 60 Meter, also nicht über 55 Meter Sichtweite nur zum Camo-Breaken. Ja, wenn ihr das Ding noch mit Binus spielt, sheesh, dann wird es ziemlich heftig. Dazu kommt noch, dass dieser Panzer wieder mal keine Panzerung hat. Das heißt, ein Sheridan wird sehr, sehr Freude an diesem Panzer haben. Was dafür aber wieder toll ist an dem Panzer ist, er hat eine 105 mm Kanone. Oder eine 90 mm Kanone mit besserer Durchschlagskraft. Und ja, leider haben wir nicht die Stats der 90 mm Kanone, sondern nur der 105 mm Kanone. Was ja eigentlich auch Sinn macht vom DPM her. Weil es ist 6,81 mal 390. Ja. Die 390 Damage Kanone hat leider kein Hash, was ich ein bisschen schade finde. Das gleiche auch mit der 90 mm Kanone. Das ist so das Markenzeichen des Ruhs, dass er Hash hat und somit stärker ist gegen andere Lights. Ich hoffe, das wird noch geändert. Nichtsdestotrotz 390 Alpha, 242 mm Durchschlagskraft, 280 mit Gold und 2655 DPM. 6,8 Schuss pro Minute und 8,8 Sekunden Nachladezeit bei einer Genauigkeit von 0,34 und einer Einzelzeit von 1,8. Alles Werte, die zeigen, dass dieser Panzer sehr gut im Snipen sein wird. Und ich denke, ich freue mich auf den Panzer. Es sieht auch interessant aus und ja. Wie soll man sagen, er wird halt einfach sehr HE-anfällig sein gegen den Sheridan, den wir dann nachher anschauen werden. Zuerst der T100 Light Tank, das sowjetische Tier 10 leichter Panzer mit 1500 Hitpoints und einem Motor mit 300 Pferdestärken. Das Gewicht beträgt 15 Tonnen und ihr habt ein Power-to-Weight-Ratio von 20. Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 72 und 25 rückwärts und einer Wanddrehgeschwindigkeit von 56 Grad und einer Turmdrehgeschwindigkeit von 55 Grad seid ihr sehr mobil. Dafür die Terrain Resistance nicht gerade so dolle mit 0,9, 1,4 und 1,8. Die Sichtweite hingegen mit 420 Meter ist wieder sehr gut. Und ja, jetzt kommt, dieser Panzer ist ein sehr, sehr guter Fighter im Sinne von, ihr habt Panzerung. Auf der Wanne frontal habt ihr auf den meisten Stellen 120 mm, nur an einer Stelle habt ihr, glaube ich, 60 mm. Ja, seitlich nur 40 mm, das heißt frontal strong, seitlich bonk. Ne, scheiße, einfach nicht gut. Dazu kommt die Turmpanzerung mit 180 mm, der zweitstärksten Tier 10 Light Tank Panzerung. Und ja, dieser Panzer wird definitiv ordentlich sein, wenn er Hulldown spielen kann. Und ihr seht ja auch schon, der Panzer ist extrem flach. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr gespannt, wie dieser Panzer sein wird, denn er hat nur eine 100 mm Kanone mit 320 Damage und 230 Durchschlagskraft und 248 Premium Durchschlagskraft. Der DPM ist bei 2560, die Schussfrequenz ist bei 8 Schuss pro Minute und 7,49 Sekunden Nachladezeit. Wie auch der T54 Lightweight werdet ihr eine schlechte Einzelzeit, eine schlechte Genauigkeit haben von 0,42 und eine ordentliche Einzelzeit von 1,92.
Ich freue mich eigentlich fast am meisten auf diesen Panzer, weil es sieht sehr, sehr interessant aus. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich der auch spielen wird mit der 120 mm Turmpanzer, 120 mm Wandpanzerung und 180 mm Turmpanzerung. Der nächste Panzer wird sein der XM 551 Sheridan. Und ja, der Panzer sieht ein bisschen verbeult aus. Das liegt daran, dass er Spaced Armor hat, rund um die Wanne. Nur 5 mm, aber das reicht, um HE-Schüsse explodieren zu lassen. Aber der Panzer hat noch ein paar andere interessante Ideen. 1400 Hitpoints und ein Motor mit 285 Pferdestärken. Ein Gewicht von 16,57 Tonnen und einem Pferdestärken pro Tonne Ratio von 18,3 und somit eigentlich das schlechteste. 65 km Topspeed ist auch von schlechten Eltern und 22 km pro Stunde rückwärts, ja. 50 Grad pro Sekunde Wandendrehgeschwindigkeit und 41,7 Grad pro Sekunde Turmdrehgeschwindigkeit. Das sind wiederum wieder ordentliche Werte und die Terrain Resistance mit 0,7, 0,8 und 1,7 sind auch wieder dolle. Sichtweite 410 Meter geht jetzt wieder ein bisschen zurück. Wie gesagt, das sind halt ältere Stats, könnte es sein, dass die nochmal geändert werden, was ich auch sehr denke. Was ich eigentlich denke, dass das geändert wird. Und ja, dazu kommt, ihr habt eine Wanne mit 25,4 mm Rundumpanzerung und ein Turm mit 38,1 Frontal und 15,9. Ihr könnt sehen jedoch, dass dieser Panzer Spaced Armor hat. Wie gesagt, das heißt, dass Art, die euch nicht so einfach penetrieren wird. Das heißt, wenn ihr mal stehen bleibt und von der Art getroffen wird, dann ist es nicht so schlimm. Wenn ihr von einem Ruhm mit Hash beschossen wird, ist es nicht so schlimm. Wenn ein Sheridan auf euch schießt mit HE, ist es nicht so schlimm. Heat jedoch wird höchstwahrscheinlich durchkommen, denn die Panzerung sieht sehr, sehr schwach aus. Und ihr habt wieder zwei Kanonen bei diesem Panzer. Und zwar habt ihr die 105 mm Lightweight Gun mit 390 Damage, 236 mm Durchschlagskraft und 280 mm Premium Durchschlagskraft. Und die 152 mm Gun Launcher XMB1E2 Conventional, die T49 Kanone. Mit 910 Alpha Damage, 700 mit Heat, Heat natürlich, 76 mit HE, 152 mit Heat und 85 mit Premium HE. Wie gesagt, die DPM, die beziehen sich jedoch auf die 105 mm Kanone. Mit 2600 DPM, einen ordentlichen DPM, 6,8 Schuss pro Minute und 8,8 Sekunden Nachladezeit. Dazu kommt eine ordentliche Genauigkeit von 0,38 und eine Einzelzeit von 2,1 Sekunden. Wie ihr sehen könnt, an manchen Bildern ist die Kanone ein bisschen länger, das wird dann die Lightweight Gun sein. Und ich bin gespannt, ich glaube, der Sheridan wird sich ordentlich fahren. Was ich aber wiederum schade finde, dass sie es nicht trauen, die Shilligan Missile ins Spiel reinzubringen. Dazu aber noch zu meinen Spekulationen, dann später. Und das letzte Tier 10 leichten Panzer haben wir den WZ 132-1. Und ja, aus meiner Sicht ein extrem starker Kampfpanzer. 1500 Hitpoints, ein Motor mit 580 Pferdestärken, 25 Tonnen Gewicht und ein Power-to-Weight-Ratio von 23,20, was auch wieder ein bisschen schlechter ist, aber nicht zu schlecht. Ja, die maximale Geschwindigkeit ist 64 km pro Stunde vorwärts und 23 km pro Stunde rückwärts. 50 Grad pro Sekunde Wanddrehgeschwindigkeit und 41,7 Grad Turmdrehgeschwindigkeit. Dafür hat dieser Panzer die besten Softstats mit 0,67, 0,76 und 1,5. Sichtweite hingegen 410 Meter. Und ja, Radio Range no one cares about. Jetzt kommt's. Die Wandpanzerung ist nur 50 mm dick. Also nichts Interessantes, nichts Spezielles. 25 mm auf der Seite. Jetzt kommt's aber. Der Turm hat 200 mm frontal und 160 mm seitlich. Dazu kommt, dass der Panzer Sideskirts hat, also Schottpanzerung am Turm und an der Seite, die jeweils um die 5 mm bis 3 mm dick sind. Das heißt, Heat wird es ziemlich schwer haben gegen diesen Turm. Und ich bin wirklich extrem gespannt, wie dieser Panzer wird. Vielleicht am zweitmeisten nach dem Sheridan und dem T100, Entschuldigung.
Er hat auch die 105 mm L7A3C Kanone mit 390 Damage, 246 Durchschlagskraft und 280 mm mit Premium. Dazu kommt, ihr habt noch die andere Kanone mit 320 Damage und ja, die wie auf dem WZ132A. Der DPM ist der beste momentan mit 2700. Ja, der Rheinmetall hat einen schlechteren DPM. Und ja, 8,6 Sekunden Nachladezeit, 0,4 Genauigkeit und 1,9 Sekunden Einzielzeit. Dieser Panzer wird definitiv stark sein, wenn es darum geht, aggressiv zu fahren. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie sich der Panzer fahren wird. Aber nun, das waren alle Tier 10 Light Tanks. Wir haben bis jetzt noch keine neuen Stats. Die werden wir alle anspielen können auf dem Sandbox-Server. Da hoffe ich natürlich, dass ich wieder eine Einladung habe. Aber nun fragt ihr euch sicher, ja, du hast noch was gesagt, du hast noch Spekulationen. Ja, ich habe mehrere Spekulationen. Eine davon wird sein, dass wir wieder neue Light Tanks kriegen. Weil irgendwie müssen wir ja es gibt ja eigentlich dann, weil wir die Panzer um eine Stufe aufstufen, gibt es ja irgendwo eine kleine Lücke. Darum könnte ich mir vorstellen, dass es bei den Amerikanern den T92 Light Tank gibt und bei den Deutschen eventuell wieder einen Aufklärungspanther. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es aber nicht. Das sind so diese Spekulationen zu den Gaps. Also es müsste eigentlich was kommen. Dazu kommt, ihr werdet vielleicht eine neue Mechanik sehen mit den Light Tanks. Wargaming hat gesagt, nach den Schweden gibt es dann bei den Light Tanks auch wieder eine neue Mechanik. Die Schweden kriegen ihre Siege Mode und vielleicht die Light Tanks, vielleicht Smokescreens. Ich würde damit definitiv nicht Nein sagen, weil die meisten von diesen Panzern haben schon einen Smokescreen, Shooter oder Generator schon eingebaut, diese kleinen Bommelchen. Also ich würde das sehr, sehr gerne sehen, dass Wargaming mit einer neuen Mechanik rumspielt und dafür ist auch der Sandbox-Server da. Und die dritte Spekulation wird sein, ja, ich frage mich immer noch, ob Wargaming wirklich beim Sheridan die Dings weglassen wird, die Shilligan Missile. Man könnte sie balancen. Klar, 420 mm Durchschlagskraft mit Heat geht natürlich nicht, das muss man balancen. Nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, das könnte funktionieren, wenn es Wargaming so machen würde. Man müsste, weil es sogar in World of Warships gibt, früher oder später, glaube ich, Raketenzerstörer. Ja, ich bin wirklich gespannt, ob Wargaming sich da was einfallen lässt. Ansonsten, das war mein Video, die ganze Liste zusammen von allen Light Tanks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es in den Kommentaren. Was war nicht gut? Höchstwahrscheinlich zu lang, kann ich mir vorstellen. Und ja, was war gut? Schreibt es mir unten rein. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag.